Это 3 специализации: маркетинг в сфере e-commerce, пиар, управление репутацией и организация работы диджитал подразделений с нуля. Так что если вы хотите дальше продолжить обучение, пожалуйста, подойдите к нам и договоритесь об этом, либо зайдите к нам на сайт New Business School. Я с большим удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего спикера, это Карл Новотный, спец в области personal branding и брендинга вообще. Сегодня мастер-класс пройдет на английском языке, но у нас есть Борис Борисович. Вот он. Мы договорились, что поскольку большая часть аудитории, как правило, знает английский язык, то для всех мы переводить не будем. Но часть из вас может сесть поближе к Борису Борисовичу. Борис Борисович сядет поближе к Борису. Да, либо Борис Борисович сядет. Вот, то есть сгруппируйтесь как-нибудь так, чтобы он мог вам переводить тихо, практически шепотом. У вас там на заднем плане все время будет такой бурмотание. Надеюсь, что вы сегодня все подготовились к мастер-классу, либо будете делать это сейчас хаотически, вспоминая 5 брендов, диджитал-брендов, которые вам нравятся и которые вы ассоциируете с собой, и 5 брендов, которые вы считаете категорически неподходящими себе по характеру. Пожалуйста, вспомните их, потому что сейчас мы о них будем говорить. И перед вами лежат анкеты. Если вы сегодня здесь впервые, пожалуйста, заполните их, потому что нам очень важно знать, откуда вы о нас узнали. Мы, поскольку диджитал, мы, естественно, собираем здесь виды. И нам существенно важно знать, какие каналы работают, а какие не работают. Люди будут подходить все время, поэтому это, наверное, нормальная ситуация. Задавайте вопросы, вы можете общаться, троллить и вообще вести себя устраивайте. Только главное, тратьте на это по минимуму энергии. Так, значит, все, кто не знает английский язык, устраиваются вон туда и слушайте его. Все, кто знает английский язык, садитесь поближе, здесь свободно. Вот, и еще раз добро пожаловать, и Карл Новотный. Спасибо. Здравствуйте. I was pretty master fluent in Russian when I was 10. I won a couple of contests in Russian, but this is already a couple of years ago. So, спасибо, здравствуйте, пусть сега будет солнце. And this is it. Well, as you already know, a friend there will try to help me with translation. If anybody doesn't understand, needs to ask, whatever, please raise your hand. But as I was informed, you anyway won't do that. Because you are shy, whatever. So if you try your best, just do it, please, and ask me, interrupt me. Because for the first time to talk about personal branding in here, in a totally different culture, this is pretty difficult. And it will be just like a brief outlook around the topic. So it's probably possible that you won't get all of my thoughts. Please ask me, interrupt me, I don't understand. This is not true, whatever, do it. Is it clear? Yes. Okay. Hopefully today, I also in here will open your eyes. I'm going to show you a couple of attitudes, tips and tricks how to operate your own personal brands or personal brands of your clients. I know that you are focused more in digital media, and surprise, I'm not going to talk about digital media at all. But hopefully you will understand that those basics are totally the same, and you can apply all those attitudes, thoughts and ideas into your business, into your digital life. So far so good, hopefully, so let's start. This is a conscious way to build your not brand, but future. Сознательный способ построить ваш бренд. That's why I'm going around the world Вот почему я my tour, trying to show and explain that there are some cliches in this business. И попытаюсь объяснить, что I'm not aware about the situation here in Russia, but in our region, the Central Europe, to have a brand is big fashion.
не так сильны здесь, но в нашем Small регионе, в companies, Центральной Европе, entrepreneurs, бренд это freelancers, очень big модно. companies, all those guys Большие are компании, obsessed маленькие to have a brand. Отдельные люди. That's a все typical хотят client of бренд. mine. Это Please типичный prepare a клише. brand book for us, a brand guide for us, Пожалуйста, whatever, сделайте нам whatever. бренд-книжку. It's like to have a brand is a Brand. must. Считается, что иметь бренд. That's why I scratched it, and let's talk about your future. Let's talk about future of your business. Почему? Я предпочитаю говорить о вашем будущем, о будущем вашего бизнеса. Try to imagine, Попробуйте release your представить, fantasy, like использовать свою фантазию. your brand is a car, Представьте себе, что and ваш бренд это let's say машина. that's my favorite one, Ну вот это and моя you probably любимая. got another ones. But Не знаю, как what's the сказать. main purpose of the car? Но какая основная цель машины? Nice. Попасть из точки А в First точку Б. and the best. Первое и лучшее. Perfect. Подарок. See, this is it. Смотрите, get вот оно. From the point A to the point B. Попасть из точки А в точку This is Б. it. This Вот is оно. all. Это все. So many people used to twist it Так многие that люди to have a car is already a target. перекручивают это, и для них иметь машину это сама по себе уже цель. Try to realize Попробуйте осознать, that your brand, your marketing что ваш бренд is like a car, это как машина. delivering your business from point A to the point B. Оно приводит ваш бизнес из точки А This в is точку Б. И вот и все. To have a car is not a target. To have a brand is not a target. To have a marketing is not a target. Иметь бренд это не цель. Trouble is Цели, это that цель. many companies, many entrepreneurs, whatever, Многие компании they are not aware about A and B. And they are just driving. Они не думают, Trying to что catch the А best car. и Б. Они просто But едут. after you are aware about your journey, about your target, about your final destination, then you are able to choose the right car. Только если вы Some of знаете, you куда need вам sport надо one, приехать и по какой дороге some of вы you попробуйте need a выбрать truck, правильную машину. SUV, Кому-то whatever. обычная машина, кому-то грузовик. it depends. Зависит от But there are всего. so many companies that they are so effective and Которые so очень rich эффективны, очень just богаты. with, let's say, an old truck, like a market. Но Because they don't need more. как старый грузовик, если смотреть с точки But зрения. so many guys are obsessed to drive Porsche or Ferrari. Но столько ребят хотят All those brand Porsche и Ferrari. essence, brand whatever, brand Они advertised, хотят I would развить say. свой бренд как машину, чтобы бренд был сам по себе блестящий. There are many ideas how to define the brand. Есть очень много способов определить слово бренд. Do you know any of definitions? Знаете какие-нибудь What does the определения? brand mean to you? Не обязательно. I've got some presents in here, still, У and меня, смотрите, another есть colors. еще подарки. What the hell the brand is? Что Trademark. что такое бренд? Definitely. Other ideas? Image. Image. Yep. It's the sum of values that The combine. sum of values. Yeah. Набор ценностей. All of you are right. Все вы правы. I got 4 of them already. Yeah. У You меня are уже right. 4. Я у вас для 4. Oh. Sorry. Anyway, В любом случае. all of you got the truth. But Все вы правы. because this is not a science, the marketing of brand building, Но поскольку it's это pretty не difficult to маркетинг построения бренда, be sure what the hell the brand is and what the hell you're looking for. И, For example, David Ogilvy, probably you know this guy, not living anymore. Дэвид He used to Агилви say that brand is what rests when your factory burns down. говорил так, что бренд это то, что Or, остается, когда сгорает another ваша point of фабрика. view, do you know Martin Neumeyer, И Мартин still living brand guru from United все States? еще живущий американский He used to say that the brand are these butterflies in stomach бренд это те of бабочки у the вас в животе, others, not yours, like the owner. которые появляются у This is других, it. а не у вас как у. He used to say that the brand is more emotional
about В the любом случае, feeling он говорил, что than больше rational касается about эмоций, thoughts. ощущений, чем рационального и мысли. Still not enough for me, not Для enough меня for это you. недостаточно. First of all, В первую очередь, if you want to have a brand, если вы хотите I don't иметь care бренд, whether it is your personal one or я company не or знаю, father's one, личный mother's или one, компании, it's или Coca-Cola, чья-то, whatever, что-то еще, your brand should satisfy. ваш бренд должен удовлетворять. Predictably. Можно предсказать. I mean, all the rest, all those customers, all those Можно communities сказать around так, you что все эти сообщества should потребителей be able to должны быть predict способны your satisfaction. предсказать, что Because вы then удовлетворите. you are finally delivering expectation. И в конце концов, вы даете, And this is вы brand оправдываете их according ожидания. me. The brand is expectation. Бренд – это ожидание. And I don't care if it's rational or emotional. И мне совершенно не It's важно, pretty difficult to рационально say или like that, эмоционально. like Martin used to say. Expectation. Is Ожидание. your brand ready to build some kind of expectation? Готов ли ваш бренд установить какой-то конкретный установки Is ожидания? your expectation somehow predictably? Могут ли эти ожидания Is быть it predictable? предсказаны? Because if not, you are just surprising, and this is not business yet. Это удивительно, и тогда это You просто have не to be бизнес. able to repeat it once again and once again Вам and once необходимо again. постоянно Deliver, повторять. deliver. Satisfaction А, to those Давать людям expectations. удовлетворение этих ожиданий. It looks easy, but this is it. If you say all those nice brands you know, I don't know, Если вы I don't know the посмотрите Russian на все ones, эти замечательные but let's бренды, say world ones, Coca-Cola, whatever, Coca-Cola, as I say it, you start to expect something. мы можем всегда сказать, Positive что когда вы and negative видите, as well. вы начинаете ожидать что-то. I say Apple, whatever, and half of you say, oh shit. Вы можете сказать, And the это rest одно. used to say, wow. Кто-то скажет, But «О, both of класс». them are expectations already. Но мы идем туда, и у нас уже есть What about какие-то your brand? ожидания. Это касается Is всех your брендов. brand powerful enough to build up some kind of expectation Достаточно or ли not? бренд мощен для того, чтобы выстроить How to какие-то do it? ожидания или нет? And how to prepare all those strategies, I will go through more in detail Построить и tomorrow подготовить through my lessons. I will show эти you стратегии. by the end of my lecture today. Завтра на своих лекциях я буду But об этом for, говорить. let's say in an hour, I decided to show you one of my projects Я хотел бы focused поделиться одним из just своих to personal brands. проектов, And on the shape именно of на those личном бренде. guys, I will show you a couple of hints and attitudes Я how to покажу proceed, несколько ребят, to be несколько predictable, to be несколько приемов satisfied, to be expectation. для того, чтобы люди были удовлетворены, для того, чтобы ожидания были оправданы. Well, the project is called Brand Farm. Проект называется «Ферма брендов». I'm the farmer, И я фермер. and there are a couple of animals А на ферме у меня есть пара I'm животных, trying to improve которые and я стараюсь especially turn into adult business. улучшить и All those превратить guys их в are серьезный pretty бизнес. talented, Все эти ребята really достаточно nice, талантливы, but they are struggling concerning the business. но они в How to бизнесе face the борются. real world. Их бизнес борется со всем остальным миром. This one, Этот, we try to make him like David Ogilvy, like what, is best Czech copywriter. он один из лучших копирайтеров. And, as I'm going to show you, Я покажу вам the сейчас. keyword awareness. The task I'm facing with this guy, Вот really talented, is осознание, to how to push him from his community of copywriters, well, he is already known like number one, to the public. задача, как продвинуть его из его сообщества копирайтеров, в котором он уже номер один, как его продвинуть широкой публике. Awareness is one of my Awareness, осознание. communities, one Это of одно из my моих сообществ. community tool. Once Одно again, из I'm going to show you моих tomorrow. инструментов, при помощи которых я продвигаю в мир. Because there is one famous trouble, one famous shit. Есть одна очень распространенная проблема. Many companies, many brands, many personal brands Много are компаний just и много focusing личных
брендов on customers. сфокусированы только на клиентах. They are focusing just target audience. Они сфокусированы Target только на groups. целевой аудитории, на целевых группах. Is it the same in here? Здесь также Target audience. Wow. целевая аудитория. Let's целевые get some группы. money. То есть те, кто дадут деньги. But Но the same situation like in your personal life, та же ситуация в вашей личной жизни. so many people just know you. Так много людей They are not your friends, знает вас. they are not your colleagues, Они family, не whatever. друзья для They вас, just они know не you. члены вашей And семьи. you're okay with it. You are not trying to turn them into friends. Вы даже не стараетесь превратить их в друзей. So many people used to love you, so many people used to hate you, Очень много людей вас but любят, just a много couple of людей вас people used to ненавидят. make some transaction with you, the business. Но очень мало людей, которые пытаются I don't know why взаимодействовать с вами. Тоже так же, so как many люди companies are obsessed to get as many customers as точно так же possible. многие Everyone who компании, knows me, озабочены to только pay тем, me. чтобы найти только тех everyone людей, who loves кто me будут has to pay клиенты, кто me. будет платить. And Кто I'm меня полюбит и scared, заплатит. I'm terrified, I'm pissed off if this is not happening. И я взбешен, если эти You know the люди не становятся situation, моими клиентами. especially in social medias. Даже Guys, ситуация в this is your социальных topic. медиа. Social medias. Ребята, это для вас, социальные медиа. So many people showing love through social media. Очень много And людей so lack of показывают people свою is любовь paying. через социальные медиа. I don't know why, Другие за это but платят. so many companies are, as I said already, pissed off about that. Много But it компаний is normal. бесятся от этого. Но And это I'm teaching нормально. my clients that they should be aware that this is totally normal to be loved, but not to be paid. Я всегда говорю своим клиентам, And I'm teaching что my вполне clients the нормально, same like вас любят, Otto, но вам не платят. how to manage all those loving guys И into я your буду global спорить business, по вопросу, not trying to turn them into customers. как работать с этими любящими его людьми, не превращая их в For клиентов. example, another one, I will show you my photographer, Magda, Например, вот я покажу. so вот famous on Magda. Facebook. Она настолько Czech Republic, знаменита. 6,000 fans is На pretty Фейсбуке nice у for нее one girl. 6000 подписчиков. And those fans are so active. Эти She just подписчики used to post a picture and like 200 likes over here. настолько Nice. активны, что она But постит no фотографии single и тут же euro, 200 ruble, лайков. whatever, never came from the Facebook fans. Но ни одной копейки не пришло от фейсбучных. But this is it. This is life. Но это жизнь. And the question is how to reuse those energy использовать from эту Facebook энергию, into the real business. как Not to turn those Facebook fans into the customers. использовать эту энергию Фейсбука So в we are серьезном preparing бизнесе, не some превращая references, фейсбучных друзей в testimonials, клиентов. whatever, from the crowd, from the Facebook, using to big companies. Как использовать And we love эту both of энергию them, both больших those communities, Yeah, customers больших as well as the friends on the компаний. Facebook. Клиенты, друзья на The same Фейсбуке. Otto Тот же is самый going Otto to race and show to the public how important it is to take care about the language in written form. Он должен проявиться и So we are показать trying to широкой find публике, new насколько fields, важен new язык, topics, когда not вы just что-то делаете в письменной websites форме. and social media, Вот whatever, есть but веб-сайты, социальные curriculum медиа. vitae, motivation letters, or the HR world is so needed for right words in the right time. Он объясняет, So that's why we are trying to refocus насколько this важно talent into the public сделать focus четкое послание в правильный and момент. show the people that it's so important to master your language, because so many people are forgetting already about the language, how to write well. Очень многие забыли, как правильно писать, как вообще использовать язык. Спасибо. Well, this is Otto. Вот это. If you want to check him, do it. Если But- вы хотите обратиться к нему, пожалуйста. Another one. This girl is pretty young Эта девушка and довольно she's молодая. already managing his own salon, styling one and Она hairdressing. управляет собственным салоном красоты, салоном стиля. This is another tool from my system. Это инструмент из моей системы. Oh, sorry.
The what? There are three basic questions how to prepare your business. I mean, in Три базовых focus, in вопроса, aim, in как target сфокусировать point of ваш, view. как направить ваш бизнес. Try to answer Попробуйте simple three ответить questions to три простых yourself. вопроса, которые вы должны задать себе. What and for what? Кто, что и для чего. Three simple, stupid questions, and Три you will простых see идиотских that those вопроса. answers are much difficult than you ever Вы imagined. обнаружите, что ответить на них гораздо сложнее, чем Who I вы am, думали. all my values, Допустим, мои personality, ценности attitudes, my личность, dreams, my отношения, motivation, мечты, мотивация и whatever. так далее. Then, my what, Дальше. What? Что? am I doing, Что я делаю? what am I delivering, Что я предлагаю? and finally, for what, И, наконец, для what's the чего? result of my delivery. Какой будет результат того, что я это предлагаю? Simple example, Простой пример. let's say in my values, in my who, Давайте is скажем, в that моих I'm ценностях, в моем active. кто. My mommy always told me that I should take care about myself. Моя мать всегда говорила мне, что мне необходимо заботиться о That's себе. my who. Это Then my мое what кто. is, Мое что. for example, Например. shortcut. Если коротко. I used to go into the gym every single day. Привык каждый день ходить в тренажерный зал. Чтобы быть сильным. I got the muscles, У меня есть мышцы. okay? But, Но. and this is the point where most of the companies used to finish. И на They got этом some kind большинство of компаний But the останавливаются. final question is, for Давайте what? мышцы. Но вопрос, зачем эти мышцы? What's the benefit of having muscles? Что вы получаете, когда у вас есть мышцы? To be strong? No, Быть сильным? not enough. Этого To достаточно. raise your hands? Oh, Чтобы no, иметь no, возможность not enough. поднимать руки, но To этого defend недостаточно. yourself? Защищаться Better. лучше. To help people moving some stuff, whatever? Помогать Nice. людям что-то перетаскивать. Хорошо. So the final question Найдите вопрос. supposed you to answer Этот what's the вопрос final impact of your what? а, Let's say of your being. приводит вас к тому, какой результат, какой смысл того, что вы делаете. Once again, more in detail tomorrow. Подробнее об этом завтра. But some companies are so strong Отдельные in компании such of those three fields that they are already predictable through настолько сильны, this position, this brand что position. их бренд, For example, all those предсказуемы. non-government organizations, Допустим, non-profit неправительственные organizations организации, are so некоммерческие based in the организации. who field. The key driver of their being are their values. Not how strong they are, not how many people they used to help, but they are obsessed about changing the world. Они озабочены не тем, сколько They think that something is но они working озабочены тем, как wrong and изменить мир. they are supposed to change it. The system is somehow collapsing and they have to put it in the right way. Система, государственная система сама по себе не настолько хорошо работает, и они Eva озабочены тем, как они могут помочь. is typical what company because she is delivering absolutely amazing product. Так вот Nice здесь, team, что это за friends of компания? them, Она perfect создает haircuts, продукт. whatever. But before our collaboration, she was trying to do everything. В процессе нашего Big сотрудничества promotions, big investments into web and она all those stuff, старалась заниматься всем. И advertisements, эмоциями, online и advertisement, Facebook рекламой, ads, и whatever. инвестициями и так далее. She was just like that, you Это know, может turning быть around, бесконечно, она trying to только spend the money крутится и around. крутится и крутится, деньги расходуются. But she's so perfect comparing to competition in our region that we finally decided that it is enough to be herself. Но сравнив себя с конкурентами в нашем регионе, она It is поняла, so что достаточно difficult просто to быть do собой. By your own self. Like Очень to сложно get up one morning просто and быть just собой, decide, просыпаться okay, this и is it. решить. That's enough. Этого достаточно. Let's communicate just myself Давайте and my просто я team, буду whatever общаться and whatever. такой, какая я есть. The companies are just, I don't know, obsessed or they are afraid Компания to be озабочена themselves. или, скажем That's так, why они they are боятся investing быть собой. with money like hell
to be почему они better, тратят такое to be количество денег, everywhere, whatever, чтобы whatever. быть везде, Sometimes чтобы it is enough представиться to всем. be yourself. Иногда достаточно просто быть собой. What about your brand? Is it strong Что enough касается to be вашего yourself, or do you need to push a little bit? Можете ли вы быть собой, или вы озабочены тем, чтобы продвигать, проталкивать? Another animal is this Canadian guy. That's why Вот over here is Canadian special oat. By the way, he was developing one bank in here in Moscow. So he's Czech, Russian, and Canadian guy. And after many years in this totally high-level business, he just lost. Он занимался банковским failed. делом, в частности здесь, в Москве. Already not able to run further. Спустя And he какое-то decided время to он jump потерпел поражение. outside and turn all those experiences and informations into his own business, his own consultancy. В конце концов, ему пришлось вернуться и превратить все, о чем он мечтал, все, что он ожидал, в свой собственный бизнес. Он работал на банк. This guy Этот парень is the delivering one. это предлагающий человек. His brand we are going to build upon his forms, about his benefits, impacts, Его бренд results. будем строить на Because его для he don't have на его some special ожидания, technique, some special information like the what one. у него нет He какой-то is not особой going to change the информации. world like the Он what не one. собирается менять мир. He is just delivering. Он просто The just что-то is like that. доставляет. It's so difficult, but so important to Это avert. сложно, но очень важно понять. Because then, if you decide to be for what or who one, Когда so он many решает, для чего, answers are кем much быть, clear to you. тогда ответы You гораздо finally более can ясны. focus, В конце not to концов, struggle to do everything, as I told you already. можно сосредоточиться на чем-то одном, а не бороться This сразу по guy- всем направлениям. Doesn't have any website, У него нет веб-сайта. just LinkedIn. У него And есть пост simple в LinkedIn, и все. This is it, and it is enough. Этого It достаточно. is working. Это работает. So many brands are once again obsessed Так to много have брендов. the basic package of all those internet tools. Слишком озабочены, Super чтобы собрать website, весь super набор Facebook, super интернет-инструментов. Twitter, whatever, everything. Абсолютно все, что можно It is использовать в so интернете, они difficult to keep all Очень those сложно. tools сохранять in все эти some инструменты maintaining level. на каком-то определенном достаточном I'm not sure уровне. about your Я не experience, уверен, but to что take касается care вашего about опыта. Facebook profile and Twitter profile, to Ну, keep it допустим, in superb shape, this is ваш really профиль в time Твиттере, в eating. Фейсбуке, сколько Like сил couple of требуется hours для per того, day. чтобы держать это на хорошем I уровне. cannot afford it. Я не могу So себе I это have to позволить. decide Мне пришлось which ones решать, are familiar to me, more effective, whatever. делать это или быть более All эффективным. those strategies and tools are helping to Эти companies инструменты. and people to decide. Нужны для This is того, it. чтобы помочь людям решить. These are just Это tools, все. not Это всего лишь answers. инструменты. These are just Не концепты. questions. By the way, this Это is, всего лишь вопросы. let's say, the key attitude in my work, Ключевое not to bring для меня. and answers, but the questions. Это не дать ответы, но All правильно the задать time, вопросы. my clients have Каждый to раз answer themselves. должны I'm not отвечать the one сами. delivering the truths. Я не тот человек, который How to do разглашает истины, который Oh, выдает истину. what to do it? Что No, no, делать, no, no. как делать. I'm just delivering structured questions. Я просто And предоставляю then структуру you вопросов. hopefully can gain some structured answers. И затем я And надеюсь, что вы those structured сможете получить answers are структурированные really in a ответы. way how to build your brand. В How to частности, на prepare вопрос, как strategy. построить ваш бренд. Instead of I like it or I don't like it, it's creative or Вместо того, чтобы non-creative. говорить, мне это You нравится, не finally нравится, это творчество, Going не to творчество. find some answers like is it right or wrong? Вместо того, чтобы искать Is вопросы, it которые in будут my правильны shape или or is it неправильны, outside, whatever. это внутри или Simple снаружи. business, even it is your personal brand. Даже если это ваш простой бизнес или ваш личный бренд. Another guy, another friend, Вот, there's the photographer I told you, and вот this is really фотограф, о me, котором я говорила, о котором говорил. that was totally and amazingly hurting experience. Это For был me. очень болезненный опыт. You know,
I was told that it is normal to wear shoes like 2 sizes less, you know, smaller. Мне было сказано, что вполне нормально одевать I обувь на refuse 2 размера that меньше. because this is impossible. And then Я не they почувствовал somehow этого. use Было some невозможно. cream on my foot, Тем не менее, при помощи and somehow I just put in. смазки на ногах я влез в эту обувь. That was disaster. Okay, Это был anyway, кошмар. that's the photographer. I told you Вот фотограф, про that которого я those говорил. 6 fans on the Facebook, big family, big 6 loving тысяч friends, фанов на Фейсбуке. but no Огромная business семья. at all. This girl, this comes from another tool. I'm sure you are aware because you are almost professionals about marketing mix, 4Ps. You know the 4Ps? Marketing mix. Gerald McCarthy, 1960. Price, product, promotion, and place. You know it. We focused, 4P. we focused Magda into the promotion kind of brand because she's not ready to be herself just through the product. It's just in the beginning. Быть собой через No продукт. references, no Это testimonials, только начало. just big heart, Просто никаких big специальных effort, дел, просто whatever, большое whatever. сердце. She's nice, friendly, Она but she's прекрасна, in the она beginning. дружелюбна. But So we have to hustle around nice promotion around her. Но ей необходимо Show her тусоваться product, для photography, того, чтобы to поделиться своими find nice фотографиями. models, whatever. И And we are необходимо patient подбирать and хорошие waiting. модели. Ей необходимо быть терпеливой. If your brand is just in the beginning, Если ваш бренд it's только almost начинается, impossible to start like normal brand. практически невозможно начать как нормально. I don't know why this is so typical. Я не знаю, почему это настолько типично. Many companies, all of the startups, are starting just like with some checklist. У них как будто есть Okay, список. website, Так, name, веб-сайт, domain, домен, investments into Uh, Facebook ads, инвестиции Google в ads, Facebook и так и Google. blah, 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 blah. Okay, done. Сделано. And here I am. И вот я. And И что? fuck, they don't understand us. Так, они нас не понимают. So let's find another people because they don't like us. Давайте whatever. найдем других людей, потому что эти нас не любят. I turned into my personal brand after 15 years Я превратился в свой собственный бренд. fighting every single day in companies. 15 лет борьбы каждый I really день. don't understand how to be so brave to be a personal brand in 25. This is Я really не a знал madness for 25 me. лет. But Как быть настолько смелым, I'm not judging. чтобы провозгласить себя собственным брендом. Но я сейчас никого не слушаю. so be modest. If you are just in the beginning, probably the promotion is the best way how to kick off your brand. В данном случае промоушен Don't лучший care about способ. the product so much. Don't care about your impact, what, whose, Может whatever. быть, не столько Just продукт, deliver. не столько ваше So влияние. that deliver work and gain some experiences. This is it. Ваша Mostly задача enough. просто присутствовать и And получать you опыт. save Все. so much money. Это экономит столько денег. By the way, that's one of my most favorite result or impact on saving money. Это один из моих I'm not наилучших investing способов money, I'm saving money. сэкономить деньги. Я не инвестирую, For я example, экономлю the деньги. Eva Например, from the saloon, Ива, she's которая in the beginning салон, okay, but she's got pretty rich parents она ready в to самом начале invest своего дела, но у нее into богатые the родители. business. So this is difficult. She's in the beginning without Это трудно. experiences, У нее вначале, able to invest. но у нее нет опыта, но So она tasty может to инвестировать. start. 1 million, 2 million. Она может попробовать потратить туда 1 миллион, сюда She 2 was so миллиона. happy Она настолько была when счастлива, she started to understand когда она начала that понимать, less is more. что когда она начала понимать, Focus что is меньше, better это than to больше. spread the money and Что try. фокусировка лучше, just чем invest просто to трата everything. трата денег. But how to decide, how to prepare those strategies, this is it. Но как подготовить эти стратегии? В этом By the смысл. way, just a thought, it's much difficult to be proved by your success. Much difficult to be proved
when you can afford it. You've got a Гораздо million. труднее получить результат успеха, You've когда got- вы можете это позволить себе. Earn your first million. Без It того, looks чтобы nice, yeah, okay. заработать But свой I первый миллион. guarantee that this is the break point for most of the companies. Я могу гарантировать, что It это is ключевой so момент easy для большинства To компаний. develop the companies, it is not working. Очень Because легко all those guys are вкладывать just в компании. hugging and kissing and saying, hey, we can do it, let's make it better, we Много have to людей make ходят, it, it's our говорят, dream, whatever. целуются, And мы сделаем mostly это you do лучше, it. мы улучшим, But но if you finally do it, но если вы в конце концов это and the сделаете first million is on the table, и выложите первый миллион and на then стол, to decide how to proceed with this first million, после этого начнете решать, что делать с This is этим it. первым миллионом. try Вот to это imagine ключевая точка. that you are a key manager of those big companies, I don't care, Apple, Вот, Microsoft, допустим, whatever, менеджеры крупных and компаний, you Apple, can Microsoft, afford everything around the world. они могут You can позволить себе hire все, all что those угодно. scientists, researchers, whatever. Исследования, наем сотрудников, найм What the сотрудников. hell are you going to do? И вопрос, а что я с этим буду It делать? is so easy to proceed with your dream, your idea. Because it's like 1, 2, 3, 4, Очень 5. легко следовать за своей мечтой, потому что Just если try всё to по пунктам, 1, imagine 2, 3, that 4, if you don't have such a strategies, Но how если у вас complicated it is to таких make стратегий, decision, like you've got насколько 1,000 сложно ways to decide. Not two. сделать, thousands. создать эту стратегию, как решить? And I really don't want to have an experience like that. Я Must be надеюсь, a что у madness. вас такого и опыта нет. This is best Czech street dancer. So I'm just showing that Это this topic is interesting for not only digital guys or один из marketing лучших guys. чешских уличных танцоров. This Я guy могу is сказать, already что number это one in не Czech только Republic, специалистом and в he wants to be цифровых number технологиях. one in Europe Он хочет or быть номер один proceed in the United States. в Европе, And и he дальше knows хочет already номер один в without Соединенных Штатах. high quality websites, super videos, whatever. Он хочет Will be замечательный сайт, totally difficult супер for him. видео и так далее. But he's not totally aware about how to do it. Но он не осознает, как это сделать. Another kind of community, those Еще loving people. Одно сообщество. I mentioned it already by Magda, the photographer. Я уже говорил про That there are фотографа. some kind of people, they are just loving you. Есть люди, которые просто вас любят. He is like a darling in his community. Она просто любимый человек в этом And we are сообществе. working on how to put all the love into the business Мы работаем над to тем, deliver как перевести expectation эту любовь, to Business. another new communities. как This one передать is эти also a ожидания darling в for другое them. сообщество. Because he cannot be paid. Потому что здесь, This is it. здесь не платят за это. It is like Ferrari, for example, or all those sport cars. Это как Just Ferrari a или couple другие of people спортмашины. going to buy the car. Пара человек только But позволит себе so купить many машину. people used to chat about it, Но столько talk людей about любят it, это, постоянно wearing watches, интересуются информацией, glasses, whatever, Porsche, T-shirt, Ferrari. Они носят But they are not футболки going by с the этими car. названиями. Они интересуются информацией, And но не Ferrari покупают эти машины. loves them as well. Феррари любит их. It's Так же, not как like все they are остальные. just focusing on the target group. Они не buyers. концентрируются только No. на целевой аудитории. They are motivating the whole community to love Ferrari. Они мотивируют все сообщество любить If you Феррари. focus only on your target audience, you're going to miss all those people. Только на целевой аудитории вы пропустите This этих is людей. one of the biggest faults. Это один из why- самых больших ошибок. With Mikhail, we are going to focus С этим on танцором our loving сфокусируемся people на тех, to motivate them to be more and more, and this is enough for our business. We are not seeking for customers. чтобы мотивировать, Because there are чтобы just любить его больше, 10, чтобы их становилось 20 больше. companies in Europe which are able to pay to him. И они продвинут его в It is крупные impossible for us to европейские focus on компании, him. которые способны будут заплатить. We have to be beloved. Нам hurts, необходимо, No чтобы money были at all любимы. for first time, but that's the only way probably how to be known, how to be Может famous. быть, это and сразу не finally оплачивается, но reach это and лучший gold способ, and girls как and стать whatever. известным, как стать знаменитым, как выйти в большой мир. This is my right hand, my manager. Это моя Petra. правая рука, мой менеджер. She
She's a painter. Она художница. And she used to help people, help even kids, making many of workshops for Помогала людям, включая детей. sick kids in hospitals, whatever. Она сделала много She's семинаров. so cute because she's a Mexico lover, and those colors come from Mexico. Посмотрели на цвета, она очень If you любит had a Мексику, chance to meet her, цвета идут из Мексики. You totally will agree that this is not a business girl at all. И когда вы посмотрите на нее, вы Just согласитесь, что walking она big heart. совершенно не человек бизнеса, это просто But сердце, anyway, ходячее сердце. She has to pay all those bills. She has Ей to be нужно somehow платить по счетам. satisfied in their life. Ей нужно преуспевать в So жизни. it's not possible to be a painter without delivering business. И невозможно быть просто художником, если вы не предоставляете что-то с But- бизнес-стороны. That's why, oh, come on, the who is in here, like those NGOs I told you, her business Здесь. is focused on her being, her values. Ее бизнес сосредоточен вокруг ее It's not about to be better painter. Она It's не not пытается about to стать deliver more лучшим paintings. художником или человеком, It is который about to создаст be больше картин. herself and be Она patient сосредоточилась enough. на том, чтобы быть to собой, keep и the line. достаточно терпеливым. That's why the website, Чтобы идти по своей as I дороге. showed you, Вот она создала мой still веб-сайт. smiling, no crises, no e-shop, whatever. Она улыбается, никаких кризисов, никаких проблем. And she's pretty happy. Она постоянно счастлива. I hope that Я she надеюсь. is. It is not easy. It is not Это easy, нелегко. but Но just like most everyone, can you recognize this guy? вы можете узнать этого парня? The inspiration was from the movie with Johnny Depp. Вдохновляясь мы фильмом с Джонни Деппом. The point is that this guy over here, his name is Jan Řezáč. In English, it's like Cutter, John Cutter. Его английский псевдоним Джон Картер. The И razor. он советник, And- такой же острый, как и Брита. He is absolutely funny guy. Он очень смешной парень. So we decided to make it really, totally absurd with him. И мы пошли по дорожке But- использовать абсурд. On his example, I want to show you how to work with brand archetypes. Я на его примере хочу You know показать, brand как работать с archetypes? архетипами бренда. All the rulers, Архетипы, sages, magicians. родителей, волшебников. Carol воинов. Pearson, the American psychologist, is the writer of this system, and actually I don't like it, but my clients do, so I have somehow to explain them how to operate with this tool and Я not, сам не любитель этой системы let's say, архетипов, harm но their клиенты business. просто It is мне pretty объясняют, dangerous. мне приходится объяснять, как эта система работает. I show you Я вам покажу, what we developed with Jan. что мы смогли создать. Loading. Пока загружается. I have to say that Jan is #1 web consulting guy in Czech Republic. Probably a nice Я в contact for you Чехии guys. номер один интернет-консультант. Specialized for the US. Он по интернету консультирует и Last Соединенные week he Штаты. visited in Berlin the biggest US conference in Europe. На прошлой неделе он был в Берлине на конференции. And after half a year of consultations, После we полугода finally консультаций decided to realize go on with strategy of the ruler. мы of the решили king. использовать архетип правителя. Hail the king. I'm the Да best. здравствует король. This is it. Вот. Point is that if you meet him in cafe or Если вы его restaurant, встретите в кафе или be где-то, ready that probably you will be the most watched person in the whole cafe, because after first joke he is going to start laugh so loudly. скорее всего, It's что so annoying. если вы будете с ним в кафе, Everyone или is еще, turning head, после будут watching смотреть what the на вас, hell, потому что он what очень those guys are старательно talking about, смеется. whatever. And after third and fourth and fifth the same situation, you start to really feel whatever strange. Когда вы с ним, на вас все время смотрят. И That's why we через, decided несколько to show встреч с him ним in total вы opposite, чувствуете себя очень необычно. like a high-level king.
But this is not Вы him. находите в присутствии He is king, короля. but in here, not in behavior. Король не вовне, но какое-то внутреннее состояние. That was so big frustration for the whole community when we launched this website, like Когда 2 мы months запустили ago. этот сайт, Because все сообщество also, было зачаровано. all of those other consultant guys and Все designers, остальные whatever, they used to know him already. Они все его They знали. know that he's number one. И они знали, что он But номер один. Но they know him like a friend. они знали его как друга. And we twist it into the brand. Мы повернули это по-другому и сделали. Jan Brzezaj is over. He passed away. This is a company already. This is a brand. This is a business. Это уже позади. Вот перед вами компания. How easy it was to cooperate with all those graphic guys. Once again, okay, like our Wi-Fi fell down. Success. Doesn't look like success. Anyway. It was pretty easy then to deliver the graphic, the structure, because it was so clear what the hell he is looking for. By the way, Было 2 очень weeks ago, легко создать структуру, потому что было совершенно ясно, чего он добивается. revealed the ring, pure gold, Вот the один из community, символов. Кольцо, saying that сообщество, he чистое is золото. the right king. Это Don't talk говорит, about вот it. Just accept настоящий it. король. Просто примите это. Pure gold, showing on the conference of web designers. Он the king. показывает кольцо, круг веб-дизайнеров. It was really big fun. Это было забавно. Well, this is it. So, that's probably pretty clear example how to operate this archetype. Вот пример того, как оперировать. Just once again, be aware that these archetype tools are so good, so in detail, Инструмент архетипов настолько they are хорошо almost разработан, dangerous. что Because он it's like to buy a book, сам по you себе. know, find page number 26, oh, that's me, that's my company, my strategy. It's like a cookbook. по странице, когда вы покупаете книгу, But открываете from my страницу, point of читаете view, про свою probably that's the компанию. way how to destroy the business more than how to push it further. Можно прочитать, как Just работает be свой aware. бизнес и как продвинуть его. Well, that's the archetype one. Вот это первый архетип. Finally, В a конце концов, young model, totally in the beginning. молодая модель, She's talented, начинающая, pretty талантливая, nice. красивая, But но if you've got some experience from this business, it's so tough, so difficult если to вы break хотя through. бы что-то знаете об этом бизнесе, There are там очень so жесткий, many girls thinking that I'm the one. очень много девушек, And there are думают, so что я many так сама. companies ready to pay. И настолько мало компаний, которые готовы платить. The same situation like with the photographer Magda. Та же ситуация, что и с фотографом Магдой. She has to promote, Ей необходимо продвижение. to look the best, to be in the best shape. Not Быть, to have выглядеть лучше best всех. experience, Быть лучше testimonials, references, because Лучше выступления, she doesn't have лучше it. отзывы, Easy to understand. чтобы ей было легко. I guess that this is the most typical situation for all those beginning or Это starting brands. Очень They've got типичная dreams. ситуация для всех They are начинающих somehow компаний. convinced that I'm the right one. The world is mine. Знать here. четко для себя, Hey. что я та самая, мир мой. It's comparing to Russia, it is, I guess, pretty easy to succeed in such a small country like Czech Republic В is. такой маленькой стране, как Comparing наша, your легче totally giant достичь успеха. market in everything. Потому что в России огромный рынок. How to Любой рынок succeed, здесь огромный. how to, my favorite word, how to differentiate yourself. Здесь вопрос, как Those выделиться, как tools отличаться. hopefully going to help you. Инструменты вам помогут. There are 4 key points in my tool. Здесь 4 ключевых Just to summarize момента в моих инструментах. The A1 is aim, and Первое. I showed you already those 2 questions. Who, what, and for. Я думаю, что мы Target. уже A. говорили об инструментах. Then Кто, comes что, the зачем. B, behave. Затем второе, поведение. Try to imagine that the A, the aim, is like
dialogue inside your head. Is like, You are talking to yourself. представьте себе, что цель это как диалог What do внутри you вашей think you головы. are? Что вы I am думаете о себе? nice, I'm strong, I'm Я сильный, frustrated, я умный, I am beloved, whatever, я whatever. любимый и так I далее. hate all Я the rest. ненавижу остальных. Just your thoughts. Просто ваши мысли. But in the be, to No. behave, А в поведении something is somehow aware already. You can see it. The rest of people can see how you behave вы можете based видеть, upon и your окружающие aim. могут видеть. based upon Как your вы dialogue ведете себя. inside your head. И ваше поведение So основано на if вашей you цели. are aware that it's helpful to help people, or it's nice to be a part of some bigger group, Вы видите, что очень Then probably in помогает behave, людям, или you'll что be вы являетесь friendly. частью какой-то группы. you think that it is nice to help people, Что здорово but помогать людям. finally some people used to say that you are helping people, so you are Но в delivering конце some концов, другие behavior. люди начинают о вас говорить, что вы помогаете людям. In this field, I used to use all those archetypes, especially. В этой How to области я describe использую your behavior. архетипы для того, чтобы описать ваше Whether you are поведение. introvert or extrovert, whatever, Интроверт, whatever. экстраверт I и used to так далее. combine a couple of psychologies. Я использую психологические приемы. Then the C tool is coexist. Третий инструмент Like это communities. сосуществовать, сообщество. I hate to say, as I told you already, target audiences or target groups. Try to switch in your head to push your brand finding communities around you. Вместо того, чтобы искать клиентов, Who я is предлагаю вам искать influencing my business? сообщество. Кто влияет, кто помогает моему бизнесу. Who am I influencing? И кто я, кого This я is much вдохновляю, important to you than finding customers. Это гораздо важнее, If чем you просто just finding искать customers, you клиентов. miss so many chances in the market. Communities coexist. What is the context Сообщество around существует. it? Это очень помогает искать And клиентов. the final one, И D, четвертый is do. инструмент. Some action. Finally, some action. Действие. And like a final filter for any kind of action, I'm using the 4P tool, marketing mix, as I showed you already. This is a whole simple system how to put down the right question for my clients or for myself То as есть well, каким образом задавать правильные to вопросы measure, клиентам или себе. to decide to gain as many information as is possible. Как собрать No максимальную emotions. информацию. Most of them are rational. И большинство Because if это I want работает to рационально. fulfill my dreams, Если я хочу, чтобы I'm люди really исполнили not мои ready to make it from my heart. Also from my heart, okay. But business is also in here. Я, конечно, хочу это делать из сердца, но бизнес также касается головы. So the final animal on my brand farm is myself. Еще один на моей ферме брендов – это я сам. Trying to show you that. Я хочу You know the показать, movie? I guess you know. вы видели этот фильм? The point of this situation is that most of the people think that the Neo was disconnecting from the system. Большинство Oh, the людей brave one, думают, что our Нео hero. отсоединился от системы. But Он if герой. you know the whole movie, the whole Но если вы series, смотрели весь you probably все will фильмы, agree that he just reconnected into another system. вы придете к выводу, It что is он impossible просто to disconnect from a соединился с другой system. системой. Невозможно полностью He отсоединиться just от системы. decided to connect to another system. Он просто решил The system присоединиться of к другой war, системе. whatever and whatever. That's my story as well. Это и моя история. After 15 years, I decided to quit the world of companies and advertising agencies. Через 15 лет And работы, there are so many спустя 15 people лет работы, я trying to решил say to me, покинуть oh, мир you're the one, компании finally. How did you do that? Tell me, what was the trick? сосредоточиться You're so на brave. консультировании. You fucked them up, Мне спрашивают, whatever. как вы это делаете? No. Вы такой смелый. At all. Никакие трюки. Нет, никаких трюков. I've got so many things to do to pay my dues, to pay my bills. I got Мне 2 kids, необходимо так whatever, много whatever. сделать, выполняя So делать, I just выполняя decided by свои myself обязанности, to оплачивая reconnect счета. into another system. Не просто я захотел переключиться на This is другую not систему. heroism at all. Никакого I'm героизма. not brave. Я не смелый человек.
I just decided somehow. Я просто принял какое-то решение. I don't know why. It's so big fashion. Я не The знаю, same почему. situation as I told you already about the brand. Это It's about хороший personal вопрос. brand. To Это be a freelancer. личный To бренд. be on my own. Быть фрилансером, To быть сам по be себе, free. быть свободным. Bullshit. You can be free in 25, I Вы understand можете that, быть свободным в because 20 you are not responsible. но у вас мало ответственности. And I was the same way also. У меня то же самое было. But probably a couple of years ago, you realize that there are some things you have to deliver, you should to deliver, whatever, and Но, the only возможно, пару point лет назад what вы to decide обнаружили, is how что вам you deliver необходимо it. выполнять What какие-то will be the обязанности shape? или делать что-то, Corporation, создавать in your И own вот как business, это делать? or like a personal. корпорации, Freelancer. лично сам, где-то как фрилансер. But as I showed you really briefly, those attitudes, Как я вам all показал, those attitudes are the same for big companies as все эти well for подходы одни и те freelancers. же для больших компаний, для отдельных людей. What I showed you, I mean archetypes, some brand cores, essence, aims, Подходы к бренду, all the цели. big company Все used to большие use компании. it. Trust me. It is impossible to drive their marketing cars without those guidelines. Управлять машиной вашего маркетинга. No без one of этих them ограничений. is driving their business by their heart. Forget Очень it. многие из них управляют машиной. And if своим you are сердцем. thinking about your own business, and even you think that you are small and only one Если вы person, думаете, blah, что blah, у вас blah, blah, маленькая blah, компания или только один человек, try to remember then that it is worthy to start like that, even if you're Есть just смысл one person. начать с этого, даже если вы один человек. Tell me something about branding. Listen, David. Your brand is simply must. The most important, you have to be different, original. Okay, nice. Surprise, surprise. What's going on? Tell Once me again, something okay? about branding. Listen, David. Your brand is simply must. The most important, you have to be different, original. Okay, let's do it another way. I love all those techniques. Oh, so nice, quiet. Tell me something about branding. Listen, David. Your brand is simply must. The most important, you have to be different, original. Yes, indeed, ladies and gentlemen.
just a reminder that I got more to show you. Это напомнит вам о том, что мне гораздо больше, чем я могу. Tomorrow, if you are interested, Завтра, если вам I will интересно, show you a couple of pretty useful creative tools, how to develop ideas, even you are not creative. как развивать. And I guarantee most of you are not creative, И я гарантирую вам, что большинство in из the вас business не shape. творческие в отношении But бизнеса. you still can deliver some ideas Тем не менее, вы можете все равно to be создать paid. некоторые идеи, за которые платят. I'm not a craftsman, but by using nails and hammer, I can repair a chair. Even I don't understand that. But by using the right tools, I can deliver it. Same like creative job or creativity. And the third topic for tomorrow are presentation skills. My third cliche, as you can see, three cliches, let's say most popular, I'm observing in my surroundings, that everyone should be the best presenter ever, to be entertainer. How to deliver the best presentation, how to sell anything to anybody, whatever. It's like a disease, like a plague. After my course, one guy, and I love him for that, he wrote me that after my course he decided to stop presenting. I'm not going to present anymore, because I finally realized that this business really pisses me off. And he realized that he was just forced by the surrounding just to present, because it is like that. Come down, it's pretty frustrating and funny. And as I mentioned already, three cliches, and I would really please you to at least aware about those cliches by building your brands. To building a brand is not to have a brand, first of all. By the way, I don't like the term brand building. Brand is not a house to build. Brand should not to be built. It's not like from the beginning to the end, to be finished. Okay, no. Brand is totally ongoing process. From the first thought till the end. This is not a building. It's more, let's say, brand living. But how to put a structure into your brand living, that's the topic for the first lecture, and most of them I showed you already today, but really briefly, so we have to go more in detail and practice it. But second cliche is that everyone should be creative, and who is not creative is a bad guy. If you want to get a better job, or if you want to get nicer girl, whatever, you have to be creative. If you are not creative, you're losing your whole life. No. There are just a couple of guys that are creative and can be paid for it. And I promise you don't want to change their position. It's so difficult to deliver creativity for money. And the last one, as I told already, the cliche about presentation skills. If you're interested, just tell me. I go more in detail after we finish. Because we are heading to the finals, we've got 15 minutes for your questions. I've got the last iPad stand. Tell me something about branding. Okay, that's better. So the last one, okay. For tomorrow I've got some hoodies, sweatshirts for the best. I have to motivate you somehow. And another hopefully interesting information, as I'm going around the world, I'm hunting
on new animals for my bird farm. Может быть, вам будет интересно, что I'm seeking for, let's say, я ищу 10 новых new животных talents, для своей фирмы. but Я ищу таланты. strictly not from Czech Republic. And during this autumn, probably, we will shoot another animals and adding them Вполне возможно, что into осенью мы already уже сможем existing bird farms отснять to prepare interesting, inspiring platform что-то for freelancers, интересное. but already internationally. So, if some of you think that this is your time to be my animal, Если кто-то решил, что пришло время стать животным у меня на ферме. but now your question, guys. Но сейчас And вопрос. really ask, okay? Задавайте. Oh, that was fast. Nice, sir. I just wanted to have it here. I understand. There's a real life. Okay. So another one. I have a question. So my name is Ilya. I have a question for you, and like I didn't pay this lecture, so totally fine that I missed something in that. I have a missing block. Like you have a goal, like there is a person who have a lot of likes on like Facebook, blah blah blah, Right. У вас есть and you have a like end delivery. How do you transform from like from nothing to through the product into delivery, and like how do you shape the product? Because she can be whatever, like your photographer. She can be like. Famous people, photographers, she can be like National Geographic photographer. How do you do it? Yes. We have to differentiate Мы должны различить between aim, target, цель, and a dream. And probably, and I absolutely agree, here мы должны starts различать цель, so many результат и мечту. troubles that people are more seeking for dreams than for a real business. Люди очень And быстро стараются I достичь have to мечты, say это that this is настоящее one дело. part of my interactions to ask those people for, let's say, real attitudes, real dreams. But then Начинаем всегда с того, что she, спрашиваем, какие у for них example, realizes that to be a National Geographical photograph is pretty nice. But first of all, she has to get the used to be paid for Для photography. нее мечта, And this is step number two. в National Geographic, это очень хорошо. And if we fail in this step number one, probably the whole dream will disappear. И возможно, если But I don't know why. достигнет Yeah, первых I can целей, understand it. то вся эта Most of мечта, such вся эта people мечта are большая, from the станет beginning гораздо более hunting реалистичной. on the dream, and they are starving and struggling that it is not coming. Есть люди, которые сосредоточены They are на not мечте, going и to продолжают sell any голодать, single потому что picture, ничего не for происходит. example, a photographer. It's my job to И put a помочь structure им in his стать, dream надать искусству, and realize that there is some stairway. оплачивать фотографу, Probably. работу. And if we proceed in the right guidelines, the right directions, If hopefully we- one day we can sell some pictures into National Geographic. But first Если of all, выстроим we правильную have to стратегию, sell a couple of pictures возможно, мы to some companies around our city. National Geographic. It's my job. Because Главное, чтобы I'm a consultant. оплачивали. Я I'm also the creative one, okay, but I'm a consultant guy. Trying in some coaching shape help people to rearrange and restructure their dreams into в reality. форме But still not losing the коучинга point. структурировать их It's мечты not like в kick реальность. them to the asses and say it is not possible. I don't know. I don't know Это не if моя it's задача, possible or not. возможно, I'm not the невозможно. professional in Я не photography профессионал. business. But I know Я не профессионал в that if фотографии. she wants to be a professional like Я that, знаю, что she если should start like that. хочет быть профессионалом, And that's my вот там, наверху, должна вот Consult, здесь начать с restructure, реальности. reshape. И And необходимо реструктурировать свои мечты, Yeah. придать структуру своей мечты. Yeah, and like just maybe one clarification that she will not become a wedding photographer, not become a National Geographic. Right. She will not. No. But the point is that I'm not sure about your experiences. Она, конечно, не But станет, I've got славным experience. фотографом. Like Нет, конечно, но I was a dreamer about many dreams. But by the way of hunting on those dreams, I realized I want to be something different. очень часто, And когда this я is enough мечтаю, already. я Because my path
was somehow structured. And I М, measured my как вы impact, мечтаете, whatever, очень часто whatever, вы whatever. говорите, я хочу And быть then кем-то I еще. decided to change my target, not to be over here, but Сначала over here. структурируем, а потом But можно this is a as well. мы можем уже потом And if the first point to kick your ass to stand up is to be a photographer by National Geographic, okay, nice, I love it. And then try to deliver. Not like a businessman, not like a demand. и начать фотографировать. Another question from the left side, left wing. Замечательно. Но вы оторвали Okay. начинаете сразу. What books or website could you recommend Какие книги about порекомендуете? personal branding? Okay, I definitely would recommend, let me show you, okay? That's the American one, as I told you already, Martin Neumeyer. Американец Мартин Ноймайер. And you won't fail by choosing any of his book. И вы не ошибетесь, Especially- если закажете любую из двух книг. Let's start with the brand gap, which is pretty easy to go through, nice to read, but Начнем с still первой full of книжки information. Брэнд Гэп. I'm going to show you over here, okay? The brand gap. Then, as I mentioned, the archetypes. Затем, как я уже говорил, по архетипам. Carol Pearson, Кэрол Пирсон. you can find everything about concerning those archetypes on the website, the Hero Можете Within. посмотреть даже на ее веб-сайте вот эти архетипы. There are a couple of books written by her, whatever. It's really nice, Они super хорошо. written. Написано Be замечательно. just careful for what you are going to use it. Но будьте осторожны, задавайте себе вопрос, для чего конкретно вы будете это использовать. And finally, И, наконец, I know that this one is pretty old, and you guys from digital media я знаю, что это старое, второе, Старое. ребята and love, из But trust me, цифровых медиа будете смеяться. Но поверьте, that if you are curious enough or если clever вы enough, достаточно whatever, любопытны или you will достаточно find those thoughts, attitudes, and strategies and comments and вы whatever сможете использовать эти мысли, more useful приемы, than many so popular гораздо более today эффективно, books чем and guides. большинство Ogilvy on advertising. современных книг, современных авторов. It's pretty thick already, Книги у него достаточно толстые, not so many pictures, там нет особо картинок, more to read than to watch. Больше надо But- читать, чем смотреть. I promise Я you обещаю, appreciate it. оно того стоит. If you finish those 3 books, kindly let me know, Если вы and I find something under, okay? справитесь с этими тремя авторами, дайте мне знать, я найду вам еще. But my favorite quote from Hobbit, or it was Gandalf talking to Но мой Bilbo. любимый эпизод в «Хоббите» — это Гэндальф, который говорит... Bilbo, my Билбо, friend, the Билбо, truth мой, is not in your maps and in your books. The Истина. truth is outside over there. а не в картах и не в книжках. It was the point Истина вот перед тобой. where he was afraid to join the adventure and he preferred to stay at home. Был момент, когда он боялся... He was convinced that he is the хотел остаться adventurer дома. because he knew all the maps and all the books. Он не хотел этих приключений, But потому что он be читал в careful книгах, он To смотрел go карты. just to the adventure without any structure, without any books, it is the same fault from my point of С view, моей точки like you stay at зрения, home. пуститься в приключения Read, без Be чтения better, и не посмотрев but карты, go outside такая же ошибка, как and остаться find дома. them. Поэтому, If you are not отправляясь в fighting, you are приключения, not learning. найдите карты. Another question. Еще вопрос.
You showed us some animals from your farm. right? Is there any difference between creating a brand for a person and, for instance, a soft drink? The point is, and probably some guys from the business won't agree, that I think yes, it is the same. The attitude is absolutely the Я same. думаю, что многие из бизнеса The difference is in some applications afterwards. I understand that there will be big differences in budget, planning, whatever, media, blah, blah, blah. But about the self-confidence, self-awareness, values, communities, etc., it is the same. Totally the same. And I really can say, because I saw so many strategic documents from big companies using similar tools. Because, for example, if you are a big company, you are a big gun in the market, running big products, whatever, try to imagine how difficult it is to coordinate your team, graphic designers, web designers, copywriters, media buyers, PR, whatever, how to deliver a simple mission or simple thought, what the hell are you looking for, through all the structure of your partners, without knowing by yourself what it is. As I was working really many years in advertising companies, I know how it hurts to collaborate with a company without knowing those structures. They are just bleeding money, bleeding all the time. But those big companies like US and Germans, whatever, they are using such tools. All of them. It's impossible to run a company without brand strategy. So I don't care if you are running big products, small product, you person, you company, I'm ready to help you. Anyway. Trust me. We've got 2.5 minutes. I'll make a small announcement if you don't mind. The first group which is starting their lectures for the moment at past. Please come to 407, and the rest can maybe ask some more questions if you don't know. Okay? Пожалуйста, группа, которая сейчас занимается Оксаной, пожалуйста, идите в 37-ю комнату. А все остальные, если хотите, можете продолжить. С тем, чтобы мы не задерживали Оксану, потому что у нас 10 отсюда выгонят. Спасибо. And the second question, if you don't mind, this one is personal and just a fun. I saw that you have some tattoos in your body. A little real, right? Right. Okay, cool. And as you're creating your personal brand, do they have some special meaning or it's just a part of your image? Okay. Okay. For the others, 2 questions. The first one is concerning tomorrow. So tomorrow, beginning from 10 a.m., there are going to be 3 lectures, 2 hours per each. And if you want to come, you can choose one of them, 2 of them, or all of them, doesn't matter. It's be taken in the Telegraph place. I don't know if you know that, DI Telegraph. But anyway, if you are somehow interested, just as we finish, probably just talk to me and I can tell you more. But first one is at 10. The brand building, then at 1 p.m. is the creative thinking, and 3:30, yeah, 3:30 is presentation skills one.
That's the first one. Are you familiar with the price of participation? Yeah, the price for the participation is 50 euros per each. 50 But евро за каждый. I told to Anton Я уже Антону that сказал, let's put a special offer to you guys. я могу сделать вам If you специальное want to come предложение. down and want to stay for the whole day, Если вы it's хотите okay to pay just one of them, на весь день, like for my friends in here. то вы можете заплатить за одну. So, Мои друзья. special action 1 plus 2. This is pretty original. 1 плюс 2. Okay? So for 50 euros you can stay with me for the whole day За and 50 евро discuss much in detail or your можете trouble, оставаться dreams здесь, and и whatever. будем обсуждать все детали. Then Затем, the second question второй вопрос. was concerning the tattoos. Касался татуировок. You are not the first one Вы не первый, to ask. который спрашивает это. Yes, they are real, Да, они настоящие, but но if you are asking about the meanings, если this вы is спросите pretty nice example о how значении, to brand your personal, build your personal brand. это замечательный пример того, как построить свой личный бренд. You will never know the real meaning of my tattoos. Не узнаете настоящего смысла моих Because I'm татуировок, differentiating my own mind and my business mind. потому что я очень сильно отличаю то, как Such a думаю, big обычный deal человек for many и как freelancers that бизнесмен. they don't have a border between those two words. Фрилансеров, And then- большая проблема в том, что они не and проводят I know what I'm границы talking между этими about. They двумя are мирами, личной жизнью crying. и бизнес-жизнью. Because after all those hating guys in Facebook, whatever, without being ready to differentiate my personal I and my Поскольку business я I, общаюсь с they многими feel людьми, that ненавидящими меня those людьми, guys outside are offending their inner I. I'm not going to tell я you сам по себе, what the hell когда does в it личной жизни, mean, я выхожу из этого. but I'm showing it for business anyway. Я Take it or leave it. Imagine whatever you want to. что они And означают. if you push Я me, просто, когда я I говорю о will бизнесе, come up with some super story concerning that. But trust me, this won't be the truth. понимаете, это либо уходите. Okay? Take your Это But логично. I have to show you, okay? This is Я могу real. показать. So, it was not fun. Делать это было не весело. It hurts. Больно. That's for sure. Last question, and then go to your studies. Yep. И вы идете на My учебу. name is Natalia. Thank you so much for your Pleasure. informational lecture. When you have an aim to make a brand stronger, what is the main information you gather just in case to understand what is not working or what things are not done yet with the brand? Right. This is probably too difficult to answer in a couple of sentences. Okay. Because it really depends case by case. But that's the basic point of my collaboration, to go through this fog. And what is the point A in this long? See, as I showed you those A, B, C, Я D, показал вам 4 инструмента, we're trying to go through those questions, пройти по вопросам. and I learn those people to feel where they are strong. Я And some answers are easier to them than another question. где сильные стороны. Because И легко I'm absolutely sure that some of you used to ask yourself, okay, what the hell I'm doing? Очень Where? часто вы задаете себе Some вопрос, of что you я are used to ask, like, делаю. Из вас for what спрашивают, am I ради doing? чего Or я это все делаю. the favorite one, why Или am I doing? почему один из любимых But вопросов. I guess that almost none of you are asking about your attitudes, Но практически about никто не your спрашивает values. о своих whatever. ценностях, о своем отношении. And that's my role, И тут to put your own head and let the head see your own business from another angle, or from the outside, let's say, бизнес through my questions. через What do you finally see? I don't care. Может быть, вы Because it's your work, это it's your ваш business. мир, это ваш бизнес. I'm not the wise guy telling the truth, Я не мудрец, который but helping говорит вам истину. to realize what is necessary to matter, what is important to do, what is fine to avoid.
That's my role. Очень важно But понять, the question что you are asking, чего избегать, this is это like тоже я the beginning of the most common cooperation for me. How to start? How to be aware what is good or wrong? I'm confused. Okay, it's so typical. Then question. It's like for a couple of coffees, whatever, and then we are going to decide how to proceed further, whether those coffees were already enough, or this is like beginning of something bigger, some bigger cooperation. Okay. Yeah, you have to go. You have to study out. Thank you. Bye-bye.